ushobora kuba ahantu because you think the money is good. kuko utekereza ko amafaranga baguhemba ari meza, baraguhemba neza, biroroshye. But God is like, I have so much better for you, but I need you out of there. ariko Imana ikavuga ati ngiye mfite byinshi byiza kuri we kandi nyine kumuvana So it hariya. may look like a fire. Bishobora kugaragara ko It may bakwirukanye, look like I can't find customers. bishobora kugaragara It ko may udafite look like I abakiriya, can't find clients. bishobora kugaragara ko But udafite God is saying, abakiriya, trust in me. ariko Imana ikavuga ati nyizera, I got something for you. mfite ikintu kuri wowe. Principle number 3. Ihame rya gatatu, Influence without compromise. kuzana impinduka kandi utaretse gukora ibibi. Love talking about influence. Nkunda Because kuvuga kuzana impinduka cyane. people think that influence needs to be. People think that influence Abantu batekereza ko kuzana needs to look impinduka like bisa nkaho how I'm standing on stage batekereza ko iyo uzanye impinduka ugomba kuba umeze nkanjye Out in uhagaze the hano, front. uri hano imbere y'abantu, with a mic, ufite mikoro, speaking loud, urimo kuvuga cyane, talking loud, uvuga cyane, shouting. uvuga cyane. But once you put salt, Iyo ufashe umunyu, how many of you love good food? ni bangahe hano bakunda ibiryo byiza biryoshye? Now, one thing I will say, Africa Ikintu kimwe navuga, muri Afrika on the whole has great food. ku isi hose nitwe dufite ibiryo biryoshye cyane. Rwanda Mu Rwanda has great food. dufite ibiryo biryoshye cyane, birimo ibirungo, The seasonings and the ibirungo flavor is just birimo, busting. uburyo icyanga bifite byose Someone biraryoshye. sprinkled some salt. Umuntu akaza akarenzaho Someone sprinkled umunyu, some Maggi cube. umuntu agashiraho magi. I know. If it wasn't for that salt Bitabaye kubw'uwo munyu and that Maggi cube, ngo niyo magi cube magi washizeho, ntabwo byaba bimeze neza. but that salt Ariko uwo munyu is giving me life. utuma ngira That ubuzima. salt is giving the rest of the world life when they come to Rwanda. Uwo munyu utanga ubuzima ku that isi yose. salt Iyo baje mu That is Rwanda, making the food taste so. nuwo munyu rich. niwo utuma ibiryo biryoha cyane. Can you see the salt? Ese mushobora kubona umunyu? Umunyu uragaragara? You can't see it. Ntabwo ugaragara Can biri you mu feel biryo. Ushobora kuwumva? Can you feel it? Ushobora kuwumva? You can feel it. Yego ushobora kuwumva. Can you taste it? Ushobora kuwumva ku You can rurimi? taste Yego ushobora kuwumva ku Do you rurimi. have your own personal experience? Ese ari uburyo ubifitanye wabibayemo wowe ubwawe? But can you see it? Ese ushobora kubona? No. Iyo uri mu biryo ntabwo ushobora kuwubona. And this is what God said we are. Uwo niwe Imana ivuga ko turi bo. We are the salt Ngo turi umunyu, of the earth. turi umunyu w'isi. The influence Impinduka that He uzana has sprinkled everywhere. ugenda unyanyagiza ahantu In the hose ugiye, marketplace. unyanyagiza mu kazi. He has just sprinkled us. Imana yagiye utunyanyagizaho. Which means without you, Bivuze ngo utabaye uhari ntabwo byamera neza. so you are needed. Rero You are urakenewe, valuable. ufite agaciro. The world needs you. Isi The iragukeneye, marketplace needs you. akazi ku isi y'akazi Matthew baragukeneye. says you are the salt of the earth. Matayo haravuga ngo But if umunyu the w'isi, salt loses its saltiness, ariko how umunyu can it be made salty again? iyo utakaje icyanga ni gute wakongera kuba uryoshye? It's no longer good for anything Ntacyo uba ukimaze except to be thrown out uretse kuwujugunya and hanze, trampled underfoot. hanyuma abantu bakawukandagira. That's exactly what we would do to food Uko niko tujye tugenza ibiryo that has no taste. iyo ari ibiryo bidafite icyanga. You would throw it Turabifata tukabijugunya, to the dogs. tukabihereza imbwa. You are the light of the world. Muri umucyo w'isi. So He didn't just also make you salt Ntabwo yakugize gusa umunyu, that you cannot see. wa munyu utagaragara mu biryo. But then He says, Hanyuma arongera avuga for ngo some of you that are like Daniel, hari abantu bamwe nimwe mumeze nka do your Daniel, work excellently. mukora neza, muri You are the indashyikirwa, light, muri umucyo, the illumination muri umucyo of, uzana of the world. mumurikira A isi, town built on a hill. muri umurwa cannot uri be hejuru ku hidden. musozi udashobora kwihisha. Neither do people light a Abantu, lamp nta umuntu ukongeza itara and put it under a bowl. kugira ngo aritwikire, Instead,
ahubwo they put it on a stand. umuntu arikongeza kugira And it gives rishagaragara light kugira ngo ritange umucyo to everyone in the rimurikire buri house. muntu wese uri mu nzu. Bella was put on a stand today. yashizwe ahantu hagaragara And she gave light hanyuma atanga umucyo to each and every one of you. ahereza umucyo buri umwe wese She muri gave twe you hope. aduha ibyiringiro. She gave me hope. yamaye ibyiringiro I njye know there are some of you saying, ndabizi ko harimo bamwe abibwira ko if she can, ni nimba ashobora kubikora so can I. nanjye nshoboye kubikora. That is the salt and the light that you are. uwo ni wo munyu ndetse n'umucyo muri. So another affirmation in the mirror for your identity rero ikindi wakwibwira wireba mu ndorerwamo wibwira uwo uri we is I am salt ni ukwibwira uti ndi umunyu and I am light. kandi ndi umucyo. You know, sometimes muzi rimwe na the rimwe young people may know this, but they say, "Ooh, why are you being salty?" hari igihe bato bajya bavuga bati You get to say, "Yes, I'm very salty." ati ko umuntu utameze neza ukavuga Make ati sure you get a yego good taste. yego ntabwo meze neza. Principle number 4. icya kane Navigate peer pressure uburyo wanyura and cultural mu trends. gitutu ndetse n'imico iza ikutsikamira. Romans 12 says, abaroma 12 haravuga ngo "Do not be conformed to this world, ngo nimwishushanye but n'ab'iki be gihe ye transformed ahubwo muhinduke rwose by the renewing of your mind, muhinduye imitekerereze yanyu that by testing you may discern kugira ngo nimugenzura what is mubashe the will kumenya of God, ubushake bw'Imana bwiza, what is his good and acceptable." ubushake bwe bwiza kandi And perfect buboneye kandi butunganye. So the world, rero isi society, is going sosiyete to want izashaka ko to tell you izashaka kukubwira who you should be, ikubwira uwo uri we, how you should act. uburyo ushobora kwitwara. Do you know, when I think about identity iyo ntekereje kubo turi bo and the difference between God's identity nkatekereza itandukanye hagati uwo and Imana iriyo society's identity, n'uwo sosiyete itugira they kubaho, have minimized us baratugize bato cyane, to a number. batugize bato batubarira mu mibare. When I'm born, iyo mvutse when my 2 girls were born, igihe abakobwa banjye bari the bavutse first thing the social worker did ikintu cya mbere was umuforomo have yakoze me and her father ni uko yafashe njyewe sign n'umugabo a piece wanjye of paper hanyuma dusinya so urupapuro that she can be applied a number. kugira ngo nawe bamubare abo How umubare dare ubazwe. they ni gute batinyuka put a number gushira umubare on all of this? kuri ibi byose mubona? But you are more than just a number. urenze umubare. Never once did God say you are number 23 Na and you are rimwe- number 5,000, 2001 and your number is 235642. Never once. nta na rimwe Imana ijya ikureba ivuga iti wowe uri nimero 20 cyangwa But the 300. nta na world rimwe. would like you to be minimized. ariko isi yifuza The kukugabanya. world would like to figure you out. isi igerageza kugushaka ngo ikumenye neza, But God says, don't conform. ariko Imana iravuze I've ngo already set you nishushanye, apart. I've already chosen you. ngo naragutoranyije. He has a perfect will. ifite He ubushake has bwiza, a perfect and acceptable will ifite ubushake bwiza butunganye for your life. ku buzima bwawe. Don't let the world steal it. nimwemerere isi ngo ibyibe. Principle number 5, ihame rya gatanu, representing the kingdom of God kugaragaza guhagararira ubwami bw'Imana, with excellence. tukabigaragaza turi indashyikirwa. So we can represent. dushobora guhagararira ubwami It can be bw'Imana mediocre at best. tukabikora mu It buryo can be bucagase, average. tukabikora bituzuye, But God wishes that we do it with excellence. ariko Imana irashaka ko tubikora mu rwego rwo kuba Daniel indashyikirwa. did his work with excellence. Daniyeli yakoze akazi ke aba The indashyikirwa. hard work gukora cyane that's needed for the kingdom citizens to do ukenewe kugira ngo needs to be abo done ubwami with bw'Imana bakora excellence. ugomba gukorwa mu if buryo we want bw'indashyikirwa. Rwanda nimba dushaka ko u Rwanda to stand out. ruhagarara rukaba rwiza, So if you want Rwanda to stand out, nimba dushaka ko u Rwanda ruba that means rwiza, you want to stand out. nuko wowe wigaragaza, You declare, I will uvuga uti nzewe nza, wabisubiramo, do my work nzakora akazi kanjye with excellence. nzagakora mbi indashyikirwa. Daniel 6:3 says, Daniyeli 6 baravuga now ngo Daniel, ngo Bibiliya avuga ngo noneho so Daniyeli distinguished ngo yitandukanye himself n'abandi, among the administrators aba mwiza and the kurusha abandi satraps bakozi, by his exceptional qualities yari afite indangagaciro that zidasanzwe the kingdom planned
ku buryo ubwami to umwami set him over the yateganyaga kugira whole ngo kingdom. amuhereze atware ubwami bwose. Not just because he was doing work. Ntabwo ari uko yakoraga akazi gusa. Don't just settle for just doing work. Ntuturize gusa ngo mu kwikorera akazi bisanzwe. Any work. Ngo ukore akazi uko ubonye kose. Settle for making sure that your work is exceptional. Ukore ku Make buryo sure that your work is excellent. Ukore ku Make buryo- sure that your work is in alignment with God's will for your life. ukore ku buryo akazi kawe kaba indashyikirwa, kaba ari akazi kari mu murongo neza n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. So that he, the king, Kugira ngo we umwami, so that the kings of the world kugira ngo abami b'isi have no other choice bageraho babura andi mahitamo but to put you uretse kugushira over everything. bakakwimika ukaba uyoboye ibintu But to give byose, you bagafata wowe a stage. bakaguhereza agatuti nk'aka, But to make you bakakugira president. bakakugira But to umuperezida, make you bakakugira prime minister. bakakugira Your work premier is so minister. excellent. Ugakora cyane, They said, we want her bakavuga ati uyu niwe dushaka to represent our state. kugira ngo ahagarare igihugu represent our cyacu, country. ahagarare igihugu cyacu. So your good looks Rero kugaragara neza, gusa neza, may get you in the room, hari aho bishobora kukugeza, but it is going to be your character. ariko ni It is going uburyo to be your uteye, integrity. ni It is uburyo going to be the uri indahemuka, reputation of your excellent work. ni uburyo ukora neza uri indashyikirwa, That is going to keep you in the room, nibyo bizakugumisha aho and that is going hantu, to elevate you. nibyo bizakomeza kukuzamura. I promise you, Ndabizeza it ain't my good looks ntabwo bijyanye n'uko nsa neza, that brought me in this room. ntabwo byo byanzanye aha ngaha muri iki cyumba, byangejeje hano. Somebody Hari umuntu was watching me somewhere. wandebaga arimo kundebera ahantu. Somebody, Hari umuntu, people hari abantu have been watching you. bamaze igihe bakureba, For bakwitegereza, years. bakwitegereza imyaka They want to see irashize. if you're consistent. Bashaka kureba They nimba want to see uhozaho, if what you say bashaka kureba nimba is ibyo uvuga aligned bijyanye with who you claim ni nibyo uvuga you kuri byo, are. ni uvuga with who kuri you we, claim uvuga is kuri your we. God. They're watching you. Bashaka kureba nimba, And they're determining, kandi biyemeje, do we want her bazavuga bati Do ese we want him? turamushaka, ese turamukeneye, or nah, cyangwa bavuga ati hoya, they're not authentic. ati oya, uyu muntu ntabwo ari umunyakuri. Someone is watching you. Hari umuntu urimo kukureba, So stand out. rero hagarara You can only uwigaragaze. stand out Ushobora kwigaragaza by not conforming. utishushanyije n'ibindi I bintu. stood out at my job Njyewe ubwanjye ku kazi for narigaragazaga the rest neza, of my time there igihe nahamaze hariya, because I refused to conform. kuko nanze kwishushanya n'abandi. So what started happening? Rero icyatangiye kuba, They started coming to me. batangiye kuza bangana, And I'm talking they, my co-workers, kandi abo ndi kuvuga nabo my dukorana bosses. ni abayobozi Keep in banyoboraga. mind, I'm a social worker. Mwumve ko njyewe So I'm a social worker to my patients. nkora nk'umusosiyale, I had my co-workers nari mfite abandi dukorana, coming in my office. bakajya baza mu biro Can byanjye, you help me? bakavuga ati Can I get your wadufasha, advice? ese waduha Can you inama, pray with me? ushobora kunsengera. All because I refuse Kubera ko nanze to be the same co-worker nanze kubera kuba umukozi, that went to the bar with them. umukozi ujyana nabo ngo tujye mu kabari. It didn't make them hate me because I said no. Ntabwo byatumye banyanga kuko It nabahakaniraga, made them love me more because Ahubwo they know that they byatumye can trust me. bankunda cyane kuko bari bazi ko bashobora kunyizera. My bosses called on me Bose banjye bagiye bampamagaraza, for just about anything. bafite icyo bakeneye Because whatever I barampamagaraga, did, kuko ibyo nakoraga I byose always did it excellently. nabikoraga neza cyane. And if I didn't know, Naba nabizi I made sure I positioned myself. nkihagararaho, The next time they asked me, bambaza, I would know. noneho nkagenda nkabyiga nkabimenya, That's bambaza bagasanga doing your ndabizi. work with excellence. Uko niko umuntu akora akazi ke ari indashyikirwa. Your excellence in your work Iyo ukora neza ku kazi kawe, is the fruit of your tree. the fruit of your, Of your tree. ni imbuto yera ku giti cyawe. People are coming to you Abantu baza bakugana, for the fruits that you bear. baza bashaka imbuto wera. And we are in a room Turi hano muri iki cyumba, filled with different kinds of fruits, huzuye imbuto or different kinds of zitandukanye. trees. Hari ibiti bitandukanye, Some the same, bimwe bimeze kimwe, some different. ahandi biratandukanye. But what your fruit tastes like Ariko is imbuto going to yawe be uburyo very iryoshye, different from what someone else's fruit tastes like. imbuto yawe izaryoha bitandukanye n'uburyo imbuto y'undi muntu nayo iryoshye.
So Bella may be an apple tree. Bella ashobora kuba ari igiti The cya beautiful pome. lady next to her may be an orange tree. Umudamu mukurikiye ashobora kuba ari igiti cy'ironji. My husband is another apple tree. Noneho umugabo wanjye nawe akaba ari igiti cya Two apple pome trees in kindi. the room. Dufite amapome abiri mu nzu. They don't have to compete. Ntabwo bagomba guhangana. They just need to be them. Icyo bagomba kuba nuko buri saba uwo They ari just we. need to produce what they're going to produce. Bagomba They kubyara just icyo need bagomba to make sure kubyara. that they are watering their tree. Icyo bagomba They kumenya are nuko providing the nutrients needed for their tree. nuko hari They amazi are bari making sure kuvomerera that they are igiti. giving what their tree needs. Nuko bahereza They are icyo giti putting in the gikeneye. work Barimo bakora akazi so that when they produce the fruit, kugira ngo nibera imbuto it is so excellent aba ari imbuto iryoshye cyane that people choose his tree, ku buryo abantu bahitamo they igiti ciwe choose Bella's tree, cyangwa se they bagahitamo choose igiti this cya young Bella lady's, they cyangwa se choose her icyundi fruit over bakagihitamo fruits of the world bagatoranya bakagihitamo bakareka that are izindi just mbuto zo ku mediocre. isi zitameze neza because though your fruit kuko imbuto yawe may look a nuko certain way, nuko ifite uko igaragara if I bite into it iyo ndamutse ndumyeho and it's sour, nkumva ari ukuntu bimeze nk'aho I will bisharira never visit your tree again. ntabwo nzongera kugaruka kurya kuri iyo mbuto yawe But if I come to your tree ariko nje ku giti cyawe and your apple ngasanga uri pome is plush, I can do this because he's my husband. It's plush. And it just tastes good. kiraryoshye And it's kirahiye sweet. kiraryoshye cyane And then you bite some more. And nashuma then now it's nashuma juicy. nkumva harimo umutobe I'm going to come to his tree every time. n'ubu utanzongera ngaruke kuri icyo giti The world is not coming to you because your fruits are sour. isi ntabwo iri kuza ikugana kuko imbuto zawe zishariye The zitaryoshye world isn't paying isi iri mu gahinda for your fruit because it's sour. ikeneye kubera ko wahaye imbuto So if zitaryoshye you want the world nimba ushaka ko isi to come for who you are, ngo ize if you want ishaka to uri we influence, nimba ushaka guhizana impinduka don't conform to the world standards. ntiwishushanye n'ibipimo by'isi Make sure your fruit is sweet. ukore ibyawe Make sure it's kugira ngo juicy. imbuto yawe And make sure iryohe it looks plush. kandi ukore ku buryo igaragara nk'ihiye Principle number 6. ihame rya gatandatu Mentorship and discipleship in the workplace, in the marketplace. gutozwa no guhindurwa kuba abigishwa mu buzima bw'akazi And I love this because it talks about, in Proverbs 27, iron sharpening iron. ibi ndabikunda kuko mu migani 27 bavuga ngo icyuma gityaza ikindi So you were created waremewe with your unique purpose. ufite umugambi wawe Everyone in wihariye here. We all have a unique purpose. twese dufite umugambi wihariye ku buzima bwacu And then God placed us all on the one earth. kandi imana yarangiza ikadushira twese hano kuri iyi And si then he imwe said, now go nanone ikatubwira ngo mugende and fill it. mugende muyuzuye Go and mugende become. muhinduke And then take it to all corners of the earth. tugende mu nguni zose Which z'isi also means ibyo bivuze nanone that also when he said, let us create man, imana igiye avuga and ngo I reka gave tureme them umuntu dominion, ngo tumuhe ubutware we don't have dominion over each other. ntabwo dufite ubutware So hejuru if we don't have y'abandi dominion over each other, ntabwo dufite ubutware if we hejuru have y'abandi dominion bantu over the resources of the world, dufite ubutware but ku yet he bintu put us by'isi all on the same earth dushize ku isi twese and hamwe gave us purpose, hanyuma aduhereza then that intego means we are only left to do one thing: kuko bivuze yuko tugomba gukora ikintu kimwe gusa work together gukorana in unity. tugomba gukorana In duhuje partnership. dufatanyije The cohesiveness duhuje hamwe of who we are iyo duhuje is what will make Rwanda nicyo gituma u Rwanda great. The ruhinduka cohesiveness rukomeye of who we are as a people is Guhuza. what will make Rwanda. kuko turi Great. nk'abantu nibyo bituma u Rwanda rutera When imbere you see yourself going up, iyo ubonye who are you uzamuka taking with you? ese niba uzamutse When uzamukanye you see nande yourself elevating, iyo ubonye urimo who are you kuzamurwa encouraging to come with you? ninde wundi urimo gutera inkunga ngo Or are you mugendane saying, no, I'm going to go alone? cyangwa urimo kwibwira uti nzagenda njyenyine And then are you also pulling and learning from those who have been there before? ese urimo kwiga wigira This is kubanjirije where mentorship sets in. aha niho kutozwa biza I made it a point. navuze ari ingingo navuzeho I'm my father's daughter, yuko ndi umukobwa wa data but there was a season in my life where I Ariko- wanted more than that. hari igihe byageze mu buzima bwanjye numva ashatse I ibirenze ibyo wanted to literally be
mentored by him. nageze ahantu nifuza gutozwa nawe And so I said, ndavuga ni Dad, can you mentor me? ndamusaba ndamwana Can I be your mentee? ushobora They just need to kuntoza be nkaba you. umutozo And he icyo said bagomba yes. kuba nuko bisaba They uwo ari just we need to Now you would produce think what they're going to produce. your daughter, that's Bagomba automatic. They kubyara just icyo need to bagomba make sure kubyara that they are watering No, the it's not. tree. icyo bagomba Ntabwo They kumenya are nuko providing the There are nutrients many needed for their children. nuko hari They amazi are bari making kuvomera sure fathers ibiti giving with their bafite tree ababyeyi nuko where the bahereza father igiti putting in the usanga work se barimo bakora akazi does not so mentor that the when children. they produce atabatoza the fruit, And the children noneho abana don't want the father to mentor nabo them. badashaka yuko ababyeyi papa wabo abatoza But I wanted my dad to ariko mentor njye me. nashaka ko data A lot antoza of you wanted my dad to mentor you. kandi abenshi muri mwebwe mwifuzaga yuko data To this day, in abatoza his death, he is still mentoring people. n'ubu ngubu nuko yapfuye hari benshi agikomeje gutoza If you want to go to the top faster, nimba ushaka kuzamuka ujye hejuru vuba find a mentor. shaka umutoza If you want to go to the top further, nimba ushaka kujya hejuru ngo ujye kure find a mentor. shaka umutoza And lastly, principle number 7, ihame rya nyuma rya karindwi sustain your faith ugumane ukwizera kwawe in high pressure environments. mu bihe bisa nkaho bigutsikamiye Daniel daniyeli was in a high pressure environment yakoreraga mu kirere kigoye cyane kiruhije when they threw him igihe in bamujugunyaga the den. bamujugunya mu bwobo He could have been afraid. yagombaga kuba yagize ubwoba He could have showed no faith yagombaga kuba yarataye in the kwizera God kwe that he serves, ngo yahakane imana yakoreye but he stood his ground. ariko He yarahagaze ended up in that den because he stood his ground. yageze muri ubwo He bwobo ended kuko up with those lions yihagazeho because he sustained who he was. yageze muri ubwo He bwobo kuko sustained yakomeje kuba uwo ari who we God said he was. yakomeje kuba He imana ivuga ko ari we maintained his identity. yakomeje kugira akamero ke He was disliked yaranzwe because of who he was. yanzwe kubera uwo yari ari we And so they threw him hanyuma baramujugunya to the wolves. bamujugunya mu bwobo But Daniel prayed how many times? ariko daniyeli arasenga yasenze kangahe inshuro zingahe Three Daniel times. prayed how many times? yasenze inshuro zingahe Okay. inshuro eshatu Daniel prayed how many times? yasenze inshuro zingahe How many times do we pray? ese dusenga inshuro zingahe At work, iyo turi ku kazi in our environments. turi aho ngaho tubarizwa We have to be willing tugomba kubishaka to wear our influence kugira ngo tufate impinduka On our tuzana sleeves. tugende in tuyigaragaza order for God kugira ngo imana to continually use us, ikomeze to kudukoresha continually elevate us. ikomeze kutuzamura We have to maintain a strong personal prayer life. tugomba gukomeza tukagira ibihe byo gusenga bikomeye cyane That can be on the way to work. bishobora kuba uri mu nzira ujya ku That can be kazi sitting in your office. bishobora kuba uri mu biro That byawe can be you using the bathroom. cyangwa se urimo urakaraba uri muri You know what I dushe love about God? muzi icyo nkunda ku mana He is everywhere. iba hose So you don't have to leave nowhere to Ntabwo- get to God who is everywhere. Na- You just need to make sure you are somewhere. ntabwo bigusaba ngo uve aho uri ngo ujye ahandi kugira ngo imana ikugereho icyo usabwa gusa ni uko uba aho uherereye And then pray. hanyuma ugasenga And then it is Him that saves you. hanyuma niyo It is God igukiza that keeps you. ni imana ikurinda But where is your faith? ese kwizera kwawe kuri Where hehe does your faith lie? ese ukwizera kwawe kuri hehe One, guard your spiritual core rero rinda iby'imbere by'ibanze in sustaining your by'umwuka faith. ugumane kwizera kwawe Set boundaries for yourself. ushireho imbibi wishireho imbibi ku bwawe No umenye is a complete sentence. kuvuga ngo hoya ni ijambo ryuzuye You don't need no ntabwo ukeneye kuvuga ngo and then hoya an explanation. hanyuma ngo utangire wisobanure Just say no. vuga hoya gusa Can you come with us to the bar? ese ushobora kujya natwe mu kabari No. hoya Are you free tonight? I would Ese- love to come see you. ufite umwanya uyu mugoroba ndashaka kuza kukureba No. hoya Period. birahagije Set boundaries. ushireho imbibi 2, icya kabiri surround yourself with support. wikikiza abantu bagushigikira Unity is big. Community is big. kugira abantu badushigikira ni ikintu cyangombwa I'm cyane glad to see you all here in one room. ndishimye cyane kubabona mwese hano muri iki cyumba Bella said when she finally came, bele yavuze ngo igihe to this yaje ministry, aje muri uyu murimo she was w'imana able to find the support that she needed yabonye ubufasha yari akeneye to foster who she was. bimuhindura bikagira uwo ari we Find community. ushaka And umuryango number ubarizwamo icya gatatu
Keep God at the center of your success. ugumize Imana ibe ari ryo fundo cyangwa izingiro Make ryo sure gutera he imbere gets kwawe. all the glory Ukore ku buryo icyubahiro cyose gihabwa for who you Imana are. kubwo uri we. Remember the source of your skills. Wibuke inkomoko talents, y'impano ufite of your n'ubumenyi gifts. ufite n'impano ufite. And then redefine success for yourself. Wongere uha ubusobanuro gutera The imbere cyangwa world would like kubigeraho. you to believe Isi ishaka ko wizera that ko success is in the money, ngo gutera imbere ni ukubona It's in the amafaranga, fame, ni ukutera it's in the kwamamara, fortune, ni ukugira it's in the amafaranga, cars, ni ukugira imodoka nyinshi, houses. ni ukugira amazu. but define what success is for yourself Ariko wowe ubwawe wisobanure wibwire iti according gutera to imbere ni God's iki, will for your kandi life. ubikore ugendeye ku bushake bw'Imana ku buzima bwawe. Part of my purpose is to empower already powerful people. Njyewe ibyo nkora bimwe ni uko nkomeza cyangwa nambika imbaraga So abantu as soon as bakomeye. I walk in that room, Igihe ninjiraga hano I walked through those doors today, ninjira aho mu and I muryango said to myself, nibwiye everybody in this room navuze ati umuntu wese uri muri iki is cyumba already powerful. ni umuntu ukomeye cyane. I just came to remind you. Naje gusa kubibutsa. I said to myself, Ndibwira everyone in this room umuntu wese uri hano muri iki has a cyumba purpose. afite umugambi. I just came to activate. Njye cyo naje ni kugira ngo nongere mubyutse. Everyone in this room Umuntu wese urimo hano has the opportunity afite amahirwe to influence yo kuzana impinduka their marketplace. agahindura isoko ry'umurimo. And I just came to empower you. Njye naje kongera kubaha imbaraga. As you stand to your feet, Muhagurutse duhagurutse. you know, in a world that would love for us to believe Isi yifuza yuko dutekereza that nothing can be done, ko nta kintu cyakorwa, that it is what it is, ko ibintu bimeze it's nk'uko just getting bimeze, worse, ko birushaho kumera because nabi, this is the end of days. yuko ibintu ariko birangiye. They would love for us to believe Isi yifuza yuko that we are no longer twizera needed, yuko tudakenewe, that we are redundant. yuko turi abantu bari aho ngaho gusa. But God says, Ariko Imana iravuga ngo forget what God says. God breathes. Imana iravuga ngo And the fact that He gave you life, kuba yaraguhaye the fact that ubuzima, each of you are standing here today, kuba the fact that I am standing here today, kuba mpagaze aha ngaha uyu means that munsi, there is still something left for you to do. nuko bivuze Your yuko hari ikintu purpose is gihari cyo not yet gukora. fulfilled, is not yet complete, it's Umugambi wawe not yet nturasohora, finished. nturarangiza, ntabwo urabirangiza. So don't give up. Rero Which is why nturekeraho. I said to Bella, Nabwiye but I Bella, was actually speaking to all of you. ariko mwese nababwiraga God is not done with you. Imana ntabwo irarangizanya namwe, He just wants to elevate you. irashaka kubazamura. Where you are right now, Aho muri ubu ngubu you have completed. From mwarangije. this point, He wants to elevate you. Noneho bigeze irashaka kongera kubazamura There is hejuru. more for you to do. Hari byinshi bihari There is mugomba gukora. higher for you to go. Hari hejuru tugomba Your kugera. 9-to-5 job may be saying to you, we have no higher position. Akazi wenda ubarizwamo kaba kakubwira wenda ngo nta handi ushobora kuzamuka ngo ujye hejuru kurushaho. God says, Ariko Imana iravuga ngo you going to believe me nimba unyizera, or you going to believe them? uranyizera cyangwa urabizera bo. So I need you guys, though, to be prepared Ndifuza yuko twitegura for what's going to happen. kubigiye kuba. Because the more you have faith, Uko the urushaho more kugira you kwizera, believe uko in urushaho the God kwizera that we serve, Imana dukorera, you have to believe that God does not act traditionally. ugomba kwizera yuko Imana itagikora mu buryo bwa gakondo gusa. So a dry season Mu gihe ibintu bisa In nkaho your byumye, business? mu gihe mu bucuruzi bwawe, ain't a dry season for God. ntago Imana biba byayirangiranye. A fire Iyo hari umuriro, from a job bakakwirukana mu kazi, ain't a fire for God. ntago Imana baba bayirukanye. So when the challenges hit, Rero iyo ibibazo bije, when you hit rock bottom, iyo umanutse ukakubita hasi that mu is the ndiba, best time for you to get on your knees aho ni ahantu heza cyane ho kumanuka ku maguru yawe ngo umfukame, and pray how many times? hanyuma usenge inshuro zingahe, And pray how many times? dusenge inshuro zingahe, Because the God that we serve kuko Imana dukorera wants all the glory. irashaka icyubahiro And cyose. sometimes He needs to bring us to our knees Kandi rimwe na so that rimwe we could remember isaba kutuzana ku that you birenge are kugira ngo who twibuke you are yuko turi abo turi bo.
because of me. kubera yo. So we started with this and we're going to end with this. Twatangiye neza tugiye Turn gusoza to the n'iki person ngiki. next to you Bwira mugenzi wawe uri hafi yawe and tell them one thing umubwire ikintu kimwe, that you are. ikintu kimwe wowe uri cyo. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner.